ya ahora se lo come el desayuno, y es pancito y a huevo y espinaca y a leche. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a la UTQ, gracias por estos minutos. Por lo que te acabo de escuchar, ¿no? Que sería bonito jugar tampoco a Libertadores. No salgo. Quiero también consultarte, Ah, ¿cuál es tu perdón. situación actual como universitario? Y si hay por ahí alguna posibilidad que puedas salir, más que todo al fútbol chileno, como se habla mucho del Saudí. Creo que no, hoy en día, cuando la posición que estoy espera ahí para el club, creo que me encantaría quedarme, porque
Ya está casi listo, ya pasó 5 minutos. Ya fue muy rápido.